Die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie dumm sind. Sie scheitern nicht, weil es ihnen an Talent mangelt. Und sie scheitern erst recht nicht an Peck oder dem falschen Zeitpunkt. Sie scheitern wegen einer leisen, unsichtbaren und unglaublich gefährlichen Einstellung. Die ihr Zukunft zerstört, während sie glauben, dass alles vollkommen in Ordnung ist. Das Erschrecken darin, die meisten Menschen bemerken es erst, wenn es viel zu spät ist, das Ergebnis nachzusehen. Lass mich dir ein Frage stellen, und ich möchte, dass du brutal ehrlich zu dir selbst bist. Hast du jemals die Wort gesagt, ich fang morgen an? Hast du dir selbst eingeredet? Ich habe nach genug Zeit oder, es ist gerade nicht so wichtig. Ich kann mir mich später darum, wenn der dies Seite bekannt vorkommen, dann ist dies Botschaft speziell für dich. Das Mindset, das wir heute analysieren, hat mehr Trum, mehr Karrieren und mehr Leben zerstört als das Scheitern selbst. Dieses Videos wirst du entweder aufwachen oder du wirst für den Rest deines Lebens das gleich Mittelmaß Jar wiederholen. Die gefährlichste Einstellung der Welt ist nicht Angst, es ist nicht Faulheit, und es ist nicht einmal Negativität. Die gefährlichste Einstellung ist Komfort, der sich als Geduld tarnt. Es ist dieses warm, wohlig Gefühl, das dich Daven beruhigt, dass es nur ein vorübergehend Phase ist, genau dort zu bleiben, wo du bist, obwohl du tief im Inneren weißt, dass sich eigentlich nichts ändert. Du redest darein, dass du nicht feststeckst, sondern nur auf den richtigen Moment wartest. Aber woken werden zu Monaten und Monat werden zu Jahren. Plötzlich blickst du auf dein Leben und merkst, dass deine Zukunft exakt so aussieht wie deine Vergangenheit. Dieselben Problem, dieselben Ausreden, dieselbe Ruhe. Komfort ist hinterhaltig. Grieft dich nicht mit lautem Lärm oder einer großen Katastrophe an. Umarmt dich, verstört dir ins Ohr, du magst das schon gut. Du musst dich nicht beilen. Du hast heute genug gearbeitet. Du kannst das Jettersieht tun, und dieses Fellstern. Wieg deinen Ehrgeiz langsam in den Schlaf. Es ist wie ein Droge, die den Schmerz betut, nur Durchschnitt zu sein. Das ist was dieses Mindset so tydlich matcht, tut nicht weh. Es jit kein Alarmglock. Es jit kein groß Warnschild auf dem Stead. Du scheiterst gerad. Das Leben sickert einfach langsam aus dir heraus. Du walkst auf, scrollst durch dein Handy, tust nur das Tigste, längst dich mit Unterhaltung ab und gehst schlafen. Die Tage vergehen und du hältst dich beschäftigt, aber nicht erflei. Du hältst dich aber nicht stolz. Du hältst dich lebendig, aber du brennst nichts. Weil nichts Schlimmes passiert, nimmst du an, dass alles in Ordnung ist, aber es ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Du verschwendest dein Potenzial, und verschwendets Potenzial ist ein Schuld, die du später im Leben mit Zinsen in Form von Ruhe zerschalen musst. Die Great LG, die sich Menschen selbst erzählen, ist eines Tages wird ich die Person sein. Die ich sein möchte, aber eines Tages ist kein Datum im Kalender. Es ist ein Fail. Es ist ein Geist, den du jagst, aber niemals fängst. Die brutale Wahrheit ist, wenn du dich nicht genau jetzt änderst. In diesem Moment wirst du dich auch später nicht ändern. Die Person, die du in der Zukunft sein willst, wird durch die Taten gebaut. Die du heute vollbringst nicht durch die Versprechen, die du für morgen machst. Jedes Mal, wenn du die harte Arbeit aufschiebst, trainierst du dein Gehirn darauf, Komfortbier Wachstum zu wollen. Dieses Training wird zu deiner Identität. Du wirst zu einem Wartenden anstatt zu einem Macher. Sei ehrlich zu dir selbst. Du weißt bereits, was du tun stehst. Du weißt, dass du deine neue Fähigkeit lernen solltest. Du weißt, dass du dieses Risiko eingehen stehst. Du weißt, dass du dieses toxische Umfeld verlassen oder in deine
Selbstdisziplin arbeiten solltest. Wissen ist der Einweg Ziel. Handeln ist unangenehm. Und das menschliche Gehirn ist darauf programmiert, unbehagenem jeden Preis zu vermeiden. Anstatt also den Leben zundern, derst du den geschieht. Du ersollst den Luten. So ist das Leben eben fr. Jemanden wie mich oder ich habe nicht so viel CACV die anderen. Dies Geschichten stehen dich vor dem Schmerz des Versuchs. Aber sie stehen dich auch vor der Frucht des Erfolgs. Scheitern tut einmal weh, aber Komfort tut dich jeden Tag ein bisschen mehr. Wenn du scheiterst, lernst du eine Lektion. Du weißt aber wenn du es der Gem-Tlich machst, bliebst du exakt derselbe. Das ist der Grund, warum Menschen sich jahrelang in Jobs bleiben, die sie hassen. Warum sie in Beziehungen bleiben, die Ziel aussagen. Vertrauter Schmerz hält sich einen Geist, der in der Komfortzone gefangen ist. Sicherer als unbekanntes Wachstum. Den Leben ändert sich nicht, wenn du dich motiviert hältst. Motivation ist ein Gefälle. Und Gefälle sind unzuverlässig. Den Leben ändert sich, wenn du dich unwohlgängig hältst, endlich zu handeln. Wachstum beginnt in dem Moment, in dem du offerst zu fragen, wie kann ich es gem-tlich haben? Und anfängst zu fragen, wie kann ich besser werden? Sobald du offerst deinen Komfort zu stehen, fängst du endlich an, den Zukunft zu stehen. Du brauchst kein Vlieg Neues Leben, du brauchst kein perfekten Bedingungen oder 1 Million auf dem Konto, anzufangen. Du brauchst kein Erlaubnis. Was du brauchst, ist ein mutige Entscheidung. Eine Entscheidung, nicht mehr auf ein Zeichen zu warten. Eine Entscheidung, auf Zuben, die ein Spiegelbild zu General. Eine Entscheidung, zu handeln, bever du dich bereit hältst, Fortschritt anstatt nicht durch massiv. Veränderungen Bier Nacht, anstatt durch klein. Unangenehm, langweilig Taten. Die konsequent jeden Tag wiederholt werden. Stell dir vor, du wachst heute in einem Jar auf. Du liegst im selben Bett. Mit demselben Handy und hast exakt dieselben Problem wie jetzt. Wie hält sich das an? Und nun stell dir ein andere Zukunft vor. Du wachst stärker auf. Du bist selbstbewusster. Du bist disziplinierter. Nicht, weil das Leben einfacher wird, sondern weil du dich entschieden hast. Stärker zu sein als den Ausreden. Die Zukunft steht darauf, aber sie beginnt heute. Nicht morgen, nicht enche Woche, heute. Wenn du das hier nach hörst, bedeutet das etwas in der Nacht mehr schreit. Es bedeutet, dass du den eigenen Ausreden satt hast. Den Zukunft wird dadurch geformt, was du heute tolerierst. Wenn du Komfort tolerierst, unterschreibst du ein Leben voller Ruhe. Wenn du den Vorbergen Händen Schmerz der Disziplin tolerierst, unterschreibst du ein Leben in Freiheit. Die Wahl liegt bei dir, aber denk daran, das Zeitfenster ist nicht ewig offen. Mit jedem Tag, den du wartest, steht der Preis deinen Traum. Wenn dich dies Botschaft beerhört hat, wenn sie dich ein wenig verunsichert hat, weil sie die Wahrheit ausgesprochen hat, wurde du dich versteckt hast, dann tu dir selbst einen Gefallen. Klick jetzt auf den Like-Button, dem Algorithmus zu sagen, dass du Wachstum möchtest als Komfort. Abonnier diesen Kanal und werd Teil einer Community von Menschen, die täglich daran arbeiten, eine Zukunft aufzubauen, auf die sie stolz sind. Schau dir das nicht nur an, dann weiter zu scroll. Tu sofort nach diesem Video ein unangenehm sich den Ziel. Komfort hält sich heute gut an, aber Disziplin hält sich immer gut an. Hör auf, den Potenzial zu verschwenden. Fang an, den Zukunft zu bauen.